بسم الله الرحمن الرحيم. English Learning Lessons، دروس تعلم الإنجليزية. This lecture is part of a group of English language lessons. هذه المحاضرة جزء من مجموعة من دروس اللغة الإنجليزية which aims to improve the skills of listening, reading, writing and speaking to everyone، التي تهدف لتحسين مهارات الإصغاء والقراءة والكتابة والتحدث لكل شخص. In this group of lectures we will deal with different topics. في هذه المجموعة من المحاضرات سوف نتناول مجموعة مختلفة من المواضيع in the fields of vocabulary, phrases, idioms, expressions and grammar، في مجالات القواعد والتعابير والاصطلاحات ومعاني مختلفة. These lessons are very useful not only for English learners. هذه الدروس ليست فقط مهمة لمتعلمين اللغة الإنجليزية بشكل عام in general, but also for those who are looking to pass IELTS, TOEFL and other such exams. وإنما أيضا لهؤلاء الذين يتطلعون لتجاوز امتحان الآيلتس والتوفل العالميتين. These lectures are taken from Oxford Books Resources and other useful references that I got chance to read them. هذه المحاضرات، مواد التعليمية لهذه المحاضرات مأخوذة من مصادر كتب أكسفورد وأيضا مصادر أخرى اطلعت عليها مسبقا. تقبلوا تحياتي ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذه المحاضرات. أخوكم المهندس سلام. بالنسبة لمحاضرة اليوم مأخوذة من كتاب Oxford Word Skills. هذا الكتاب راح ناخذ منه مجموعة من المحاضرات، ننتقي مجموعة من المحاضرات. Are the words phase and stage synonymous? Are the words phase and stage synonymous? In one sense, they're interchangeable. They both mean a particular point in a process. In one sense, they're interchangeable. They both mean a particular point in a process. A. Asking about meaning. A. Are the words phase and stage synonymous? هل أن كلمة طور ومرحلة synonymous يعني متشابهة مترادفة واحدة للأخرى؟ B. In one sense في معنى واحد. They are interchangeable من الممكن أن تأخذ واحدة مكان الأخرى. They both mean a particular point in a process. كلاهما يعني نقطة محددة في a process معين، في مرحلة، في عملية معينة. مثل ما نلاحظ ظهرت عندنا كلمة synonymous. معنى كلمة synonymous having the same or nearly the same meaning، تمتلك نفس أو قريبا نفس المعنى. النون مال كلمة synonymous اللي هي adjective، النون مالتها synonym. sense معناتها كلمة معنى. the meaning of a word or a phrase هو معنى الكلمة أو المصطلح. interchangeable if two things are interchangeable، إذا هنالك شيئان نقول عليهم interchangeable قابلان للتبادل، you can use one instead of the other، تستطيع أن تستخدم واحد بدل الثاني. and the effect will be the same، وأيضا التأثير راح يكون نفسه، التأثير اللغوي راح يكون نفسه. مثل ما نلاحظ
ظهرت عندنا كلمة synonymous. معنى كلمة synonymous having the same or nearly the same meaning. تمتلك نفس أو قريبا نفس المعنى. النون مال كلمة synonymous اللي هي adjective، النون مالتها synonym. sense معناتها كلمة معنى. the meaning of a word or a phrase هو معنى الكلمة أو المصطلح. interchangeable if two things are interchangeable، إذا هنالك شيئان نقول عليهم interchangeable قابلان للتبادل، you can use one instead of the other، تستطيع أن تستخدم واحد بدل الثاني، and the effect will be the same، وأيضا التأثير راح يكون نفسه، التأثير اللغوي راح يكون نفسه. It's a bit ambiguous to say she's a good student, isn't it? It's a bit ambiguous to say she's a good student, isn't it? Yes, you can interpret it in different ways. Good can mean well-behaved or hard-working. Yes, you can interpret it in different ways. Good can mean well-behaved or hard-working. It's a bit ambiguous to say she's a good student, isn't it? ليس من السهل أو غامض، أنه شيء غامض. It is a bit ambiguous شيء غامض. to say للقول she's a good student، إنها طالبة جيدة، أليس ذلك؟ B. Yes, you can interpret it in different ways. نعم، تستطيع أن interpret يفسر أو يؤولها في طرق مختلفة. Good can mean well behaved or hard working. جيد معناتها أنه سلوكها جيد، well behaved سلوكها حسن، or hard working أو تعمل أو تدرس بجد. كلمة ambiguous معناتها not clear ليست واضح، غامض. able to be explained in different ways قابل لأن يتم شرحه في طرق مختلفة. النون مال كلمة ambiguous هي ambiguity. كلمة interpret يفسر، interpret something. decide that something has a particular meaning، تقرر أن هذا الشيء يمتلك معنى محدد. interpretation النون مالت كلمة interpretation. The meaning of wrapping paper is transparent, isn't it? The meaning of wrapping paper is transparent, isn't it? Yes, it's self-explanatory. Just paper for wrapping presents and stuff. Yes, it's self-explanatory. Just paper for wrapping presents and stuff. The meaning of wrapping paper is transparent, isn't it? معنى ورق التغليف يكون transparent شفاف، أليس كذلك؟ Yes, it's self-explanatory. نعم، إنها تشرح نفسها بنفسها. Just paper for wrapping presents and stuff. فقط هو ورق تغليف الهدايا والأشياء الأخرى. Wrapping paper ورق تغليف، فيسمى هذا المعنى as transparent، يعني معنى واضح يشرح نفسه بنفسه، self-explanatory. transparent شفاف. وإذا أطلقناها على كلمة معينة، إذا نقول هذه الكلمة transparent، this term or this word is transparent،
معناتها easy to understand، سهلة لفهمها، من السهل فهمها، تكون واضحة. opposite of opaque. opaque هو مبهم. transparent هو واضح شفاف. self-explanatory هذه self-explanatory يشرح نفسه بنفسه. easy to understand سهل الفهم. and not needing more explanation ما حاجة احنا نسوي شروحات عنها ونوضح شنو معناه. واخذنا مثل هو wrapping paper هو ورق تغليف، بعد ماكو حاجة نشرح معنى ورق التغليف. Can you give me a more precise definition of soul? Can you give me a more precise definition of soul? Well, it's virtually the same as spirit, the part of you that is believed to exist after you die, but it can also mean your inner character. Well, it's virtually the same as spirit, the part of you that is believed to exist after you die, but it can also mean your inner character. Can you give me a more precise definition of soul? هل تستطيع أن تعطيني تعريف دقيق precise دقيق of soul. soul هي الروح. well, it's virtually the same as spirit. إنها تقريبا virtually معناتها تقريبا the same as spirit نفس الروح. spirit و soul هن تقريبا نفس الشيء. the part of you الجزء منك that is believed to exist after you die الجزء منك الذي يعتقد أنه يكون موجود بعد الموت وبعد أن تموت. اسم الله عليك. but it can also mean your inner character. لكن it can also mean من الممكن أيضا أنها تعني شخصيتك الداخلية أو النفس الداخلية inner character. precise معنى كلمة precise دقيق. clear and accurate واضح ودقيق. accurate دقيق. السينونيم مالتها الكلمة المرادفة هي exact. النون مال كلمة precise هو adjective فالنون مالت precise precision. virtually قلنا معناتها تقريبا هي almost على الأغلب. very nearly جدا قريب تقريبا اقترب. virtually the same معناتها تقريبا نفس الشيء. virtually impossible معناتها تقريبا مستحيل. virtually certain تقريبا أكيد. Are the words phase and stage synonymous? In one sense, they're interchangeable. They both mean a particular point in a process. It's a bit ambiguous to say she's a good student, isn't it? Yes, you can interpret it in different ways. Good can mean well-behaved or hard-working. The meaning of wrapping paper is transparent, isn't it? Yes, it's self-explanatory. Just paper for wrapping presents and stuff. Can you give me a more precise definition of soul? Well, it's virtually the same as spirit, the part of you that is believed to exist after you die, but it can also mean your inner character. Are the words phase and stage synonymous? الآن exercise رقم 1. Is the meaning the same or different? Write S for similar or D for different. اكتب S معناه تشير إلى المعنى متشابه في الجملتين في الصف الواحد أو D لجواب إذا كان المعنى مختلف. Number 1. The meaning is virtually the same. The meaning is opaque. احنا قلنا كلمة virtually the same معناته تقريبا مشابه عكس كلمة opaque اللي هو مبهم. فهنا different هذا
المعنى في العمود الأول يختلف عن معنى الجملة في العمود الثاني، فالجواب يكون D. Number 2. This is the final phase of the project. This is the final stage of the project. كما أشرنا كلمة phase و stage هن synonyms to each other، فهنا راح يكون الجواب S similar. These two words are synonyms. هذه الكلمتان مترادفتان. Number 3. These two words mean the same. أيضا هذا المعنى للجملتين متشابه. من يقول هذا المعنى مترادفات أو يمتلكون نفس المعنى. The words mean the same. يعنون نفس الشيء، فهو هنا راح يكون الجواب S. Number 4. These phrases are self-explanatory. هذه الاصطلاحات أو التعابير تشرح نفسها بنفسها. These phrases are interchangeable. نعم، هذا الجواب راح يكون S similar، لأنه هذه المصطلحات لا خطأ، راح يكون عندنا D، لأن تشرح نفسها بنفسها تختلف عن كلمة يمكن أن أستخدم هذه الكلمة بدل هذه الكلمة. كلمة interchangeable. These two words are interchangeable معناته نقدر نستخدم هاي الكلمة بدل هاي الكلمة وتعطي نفس المعنى. كلمة self-explanatory معناتها تشرح نفسها بنفسها، فهنا الجواب راح يكون D different. Number 5. The meaning is ambiguous. المعنى مبهم. The meaning is exactly the same. طبعا هنا الجواب راح يكون D، لأن ambiguous غامض، exactly the same تشير إلى أنه تمتلك نفس المعنى، فما تختلف، ماكو تشابه ما بين الجملتين. What she said was quite transparent. الشيء الذي قالته كان واضح جدا، يعني هذا المصطلح واضح جدا. What she said was quite precise. نعم، هذا precise معناتها دقيق، كان دقيق جدا، تختلف عن كلمة quite transparent واضح. الدقة تختلف عن الوضوح، فالجواب راح يكون عندنا D. Number 7. The soul lives on after the body dies. الروح تعيش بعد أن يتوفى الجسد. The spirit lives on after the body dies. قلنا spirit و soul هن مترادفات synonyms، فالجواب راح يكون عندنا S. Number 8. The word lake has several senses. تمتلك عدة معاني. senses قلنا معاني. The word lake has several meanings. إذن number 8 راح يكون الجواب S، باعتبار meanings و senses هن نفس الكلمة. Exercise 2. Complete the sentences with the correct form of the word in capitals at the end. أكمل الفراغات بالفورم الصحيح للكلمات اللي موجودة بالكابيتال في نهاية كل نقطة. Number 1. If you want to make something clear, it's better to avoid. هنا منطينا ambiguous. ambiguous هو الادجكتيف، الصفة النون مالتها ambiguity. Number 2. She always expresses herself with accuracy and منطينا precise. هنا الدقة نحتاج الاسم precision. 3. Hide and conceal يخفي ويغلف are very similar جدا متقاربة but not completely. هنا منطينا synonym. هنا احنا نحتاج adjective synonyms، فالadjective مال synonym هي synonyms. In most contexts get better and improve يصبح أفضل ويتحسن هن كلمتان منطينا change اللي هي الجواب راح يكون are interchangeable. Number 5. I think this sentence is open to interpretation لأنه هو منطينا interpret فعل،
فهي open to interpretation مفتوحة للتفسيرات للتأويلات. Number 6 the instructions were self-explanatory لأنه منطينا كلمة explain فإحنا تشرح نفسها بنفسها بحيث a child could understand them فالجواب هو self-explanatory. Thank you. نشكر لكم حسن المتابعة ونلتقيكم مجددا بمحاضرات أخرى قريبا إن شاء الله.